our dearest Father John MANNARATHARA, who presides over the function, and Dr. Shona Rodrigues, who received the book. And it was a beautiful dance performance that welcomed all of us. And Sunitha, who welcomed us, and of, Madhu. I agree with you, Madhu, for all that you spoke about the book and the present condition of our state. And of course, the author, Dr. Rodrigues, and Simi S. NAIR, and your family, your whole family who have gathered here, right? And those who are here as to listen to Shiva, amongst you, so who have come over here. One sentence of Ambedkar has been with me when I think of leadership and a struggle. That sentence was supposed to be a quote of Ambedkar. Only lambs are being sacrificed, not, can you fill up? Lions. Only lambs are being sacrificed, not lions. Such a person who believed in the strength and courage of people around him finally had to convert himself and 2 lakh people. Am I right, Dr. Rodrigues? I mean, about the number of people who converted to Buddhism along with him? It's much larger than that. Maybe it is written in the books like that because they just want to, belittle the performance or the conversion as well as the number of people. Okay, anyway, more than 2 lakhs, he says. So he had to succumb to his fate. Why it happened? So that's why again and again about him, what Dr. Rodrigues has written, human, the concept of human is the most important thinking of Dr. Ambedkar. I was wondering, in many of the speeches that I make, I always say, Manushyanayirikkuka. Manushar Manushare pole perumaruka. Manushyan Manushane kaanum pole kaanuka. The greatness of the word, a human. Manushyato Manushanim. Humaneness and a human being. So he gave, as to Dr. Rodrigues, Ambedkar stresses the point of human and the concept of human and the concept of democracy. He says democracy is a community. What does it mean? Democracy is a community. That means it has its own peculiarities. A community means which you cannot change. You belong to that community means the peculiarities, the specifications of that particular community you carry along with you. So similarly, democracy is a community, it is a social community. Those who believe in democracy, those who are to be addressed as Democrats, they are a community. So he aspires for people to become Democrats. And then he stresses on another word that is about minority. In his book on page 303, I was simply perusing through a few pages and this struck me because it was about there are 3 categories of minority rights that Ambedkar focused on. Firstly, rights of inclusion. That includes minorities also. And secondly, rights against discrimination on grounds of religion in employment, at workplace, and in civic forums. And thirdly, rights of representation constitute the 3rd category of minority rights. In Ambedkar's view, minorities need to find equal space in public life, and it should be ensured through equal and effective representation. Equal and effective
representation and they should be given equal space in public life. Just think of what's happening right now about that third minority rights that he foresaw years back. So was it improving towards his dreams? Never. As Madhu rightly said, in Kerala, I've never came across a statue of Ambedkar. When I went to Hyderabad in the Central University, in 2-3 halls, I could see the photos of Ambedkar. In the garden also, there was a statue of him. But where in Kerala, you don't see that anywhere. Have you seen anywhere in Kerala? Have you seen his photos placed somewhere? In the university, there is one. In Calicut University, I saw for the first time a photo of Ambedkar in one of the halls. Apart from that, why we hate or why we don't think Ambedkar as a great person? We only call him in the, in the general knowledge quizzes. Who is the architect of Indian Constitution? The answer is Ambedkar, that's all. How many of us who are here watched the movie, the national award winning movie, Babasaheb Ambedkar, where Mammootty got the best actor prize? I have watched. It was not played soon after the award declaration. You all know that? It didn't play here. We had to wait 1 or 2 years for that movie to be released in Kerala. Why? Who's against it? Still we say he is the architect of our constitution. That's the irony. We Malayalis, we claim to be the most advanced one or the most, or in the, the progressive or the development indices show Malayalis as the first or second or third. But why we don't treat Ambedkar with the respect that is due to him? That's a question we all Malayalis should ask ourselves. What prevents us? Could be he saw the caste as the most evil thing that stops the development of Indian communities or Indian society. Whereas in Kerala, we thought more of class than community. I need not tell you which ideology stresses on class, because that ideology has originated outside the state, outside the country. That is one of the main reasons why in Kerala, we don't consider caste as the most evil thing rather than class. That could be one of the reasons why we are not giving the importance that is due to him in a political arena or in the social in the common places, as Mr. Madhu said. And another thing about the anthropology, I thought you would say something about anthropologically connecting Ambedkar and the rest of the Dravidian classes that are in the southern part of India. Although you didn't say anything, right? Yeah. It was a kind of, a revelation to me. I'm not speaking English these days. Sometimes my tongue is slipping somewhere. So, Sri Raman, when he came down to southern part of India, he met Shurpanaga. Do you know how Shurpanaga is described? Do you remember? More than 6 feet height, right? A very hefty woman with white teeth protruding. Her eyes are so big and her, eyes are so attractive. They were so big. She had curly hair and she had hair on her, come on, say, arms and legs.
That's what we all studied. When I was a child, I was looking at Shurpanaga like that. But the poet says she was very beautiful. Who's Rama? Rama, does he has any, what I might say, any hair on his body? No. Why? The only person with a beautiful mustache is Anil Kapoor. What about the other Khans and other North Indian actors? They don't have hair on their body as we have in the southern part of the country, right? Am I not right? What does it say? And I have read in one of the articles in Reader's Digest that South Indian women have hair on their arms and legs. I was connecting that with Shurpanaga and Rama. So Rama, who had come from the northern part of India, being an Aryan, you all know that, right? It's a concept of God of Rama is that Aryan import. So when Rama, the Aryan, came to South India, the Dravidians' place, or rather, we can say, before they came, the whole of India was occupied by Dravidians. People who originated in Africa, and due to the tectonic movements, a part of Africa got separated, and it took thousands of years to come and hit at the bottom of the Asiatic continent. As a result, what arose? The Himalayan mountains arose. So those people who were at the southern part of Himalayas were from Africa. What would have been their color? Dark complexion, right? They were very healthy people. And then due to the invasion of the Aryans, the very same black people were killed, a number of them were killed, and they had to come back down to the southern tip that was full of forest. Eastern Ghat and Eastern, what do you say, Paschima Ghattam and Western Ghats and Eastern Ghats we don't see, but it is still there, right? So this was full of forest. So this is the place where Rama and all his people came down to stay away from the palace for nearly 14 years. So Shurpanaga was a typical woman of South India. So like, our color was really black because we belong to the present Africans. From there we came. That is the real, true history and science. As Marx says, there is no science than the science of history. There is only one science, that is the science of history. So one has to know the history, the anthropology, and the evolution, and how the whole earth, which was a connected, they got separated, and a part of it moved towards the Asian continent. Like, when you think like that, as a person who has studied history and science, I haven't learned anthropology, I'm so sorry. So I expected Madhu to say something regarding this, since he hasn't mentioned. The black people, the dark complexion, is because they were the aborigines of India, the continent. And when the Aryans conquered India, like prisoners of war, they might have treated all the aborigines like slaves. That could be because the complexion was different. That could be the reason, I don't know. I'm just giving you some points to think about. These are the points that come to my mind sometimes. I'm not an anthropologist, I'm not a historian, I'm not a scientist either, but still I have some conclusion, some logical thinking that this could be the reason. Anyway, so we need not be, what I might say, feel inferior to any race. Those who are in the southern part of India, they were once the inhabitants of this great continent,
and the Indus Valley civilization, which was discovered in 1921. Remember, only 100 years back we found the Indus Valley civilization. That was that of the Dravidians, as the Tamilians strongly believe. No wonder, except Kerala, all the other 3 states, now including Telangana, there are 4 states in South India, except Kerala, they are all celebrating, they are very proud of Ambedkar. This could be, I'm not the right authority to say that. These are all my thinking, my thoughts that I'm sharing with you. That could be one of the reasons. And so I thought that Madhu was saying something about anthropology, so that, whether my, deductions could be proved through his scientific knowledge of anthropology. So, why did we become? We means the South Indians, the Dravidians, but now we have different complexions. Take, for example, myself. I used to tell my students, you know how I got this fair complexion? That's because my great-great-great-great-grandmothers, they went and slept with some of the white race, or they came here, or my forefathers had come from some other place. It's not that I was born and brought up. I was born and brought up here, but I don't know about my ancestors. So the real people of Kerala are ashen black proto-asteroid race, whatever. Anthropologists should say that. The real color of the people of the aborigines of Kerala, it is ashen black. Am I right, Madhu? Yes. So that's the real color. But how do we get some different color? Because of, we are all hybrid varieties, right? We can call like that. All mixed cultures and mixed features and all anyway. So we all should be aware of that. That is why I say Keralites are fools. They don't learn their own history. Scientifically, there is only one science. That is science of history. We don't learn the science of history. That's why we are so prejudiced against color, against the features and other particulars which our real forefathers had. So Ambedkar gave us a revolutionary idea that I used to quote from him, that is, only lambs are sacrificed, not lions. So people have to have the beginning, as I said, the courage, and we have to have the strength to face whatever be the oppression or discrimination against a group of people here. So I don't know whether the few words or few moments that we spend here will make any change in your attitude who are listening to me even, but I have already changed myself years ago. I'm not very proud of fair complexion or height and this and that. I know the real origin. Now the most modern discovery is that human beings originated in the eastern part of Africa. Am I right, Madhu? ശരിയാണോ? ആണ് അല്ലേ? ആന്ത്രോപ്പോളജി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്ക. അപ്പോൾ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ആര്യൻ തിയറി? ആര്യൻ സുപ്രീമസി തിയറി ഈസ് ഗോൺ. നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ പണ്ടെങ്ങോ പഠിച്ചതാണ് ആര്യൻ സുപ്രീമസി. അവരെന്തൊരു സുപ്പീരിയർ ആണ്, അവർക്കതുണ്ട്, അവർക്കിതുണ്ട്, ഇവർ ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ വിലയില്ലാണ്ടായി. ഒരു കാര്യം മര്യാദയ്ക്ക് ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചു പറയുന്ന അധ്യാപകർ നമുക്കില്ലാതായി. എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്നെ താഴ്ത്തി പറയും, അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഇങ്ങനെ വന്നേന്ന്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു റീസണബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വിടണം നമ്മൾ. ആരെങ്കിലും എഴുതി ഇത് വെറുതെ വായിച്ചിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാതെ വായിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും, ഡിസ്കഷനിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പല ഡൗട്ട്സും ക്ലാരിഫൈഡ് ആവുക. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ റോഡ്രിക്സ് സർ എഴുതിയ അംബേദ്കേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി, ആ പുസ്തകം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ചേർത്ത് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മുടെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ട് ഇവിടെ. വി ഹാവ് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. യു മൈറ്റ് ഹവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ദേ ആർ പബ്ലിഷിംഗ് ബുക്സ്, റേർ പബ്ലിക്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ഫോർ പീപ്പിൾസ് നോളജ് ആൻഡ് അവെയർനെസ്.
ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ്. കുഞ്ഞുണ്ണ പക്ഷേ എത്ര വോളിയത്തിലായിരുന്നു നമ്മളത് ചെയ്തതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 20 വോളിയം ബുക്ക്. ഇപ്പോൾ പോയാൽ ദേ ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ. വൈ? അംബേദ്കറിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ്, they have stopped publishing books. They won't give any aid to Kerala government for publishing these books. So who stopped it? You understood? അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തമസ്കരണത്തിൻ്റെ കാലമാണ്. സത്യം അറിയരുത്. നമ്മൾ സത്യാനന്തര കാലം, we say it is post truth days. So it's true. Everybody is trying to cover up. കവർ ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനെയും കൺസീൽ ചെയ്യാണ്. സത്യമൊന്നും ആരും അറിയണ്ട. അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കറിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കത് ഇനിയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ടില്ല. അത് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഫോർ എനി പ്രോഫിറ്റ്. ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടഡ് ആണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം. ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ എന്ന് ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എനിക്കിത് വായിക്കാത്തതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. വെറുതെ മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ചോറ് വേവ് നോക്കും പോലെ 2 കാഷ്ണങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, എൻ്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതി ദയവായി ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഒരു CD ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മൂവി. അതിമനോഹരമായ ആ മൂവി നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കരുത്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ മൂവി കണ്ടിട്ട് അതിനോട് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 പേരാണ് ആകെ ഈ സിനിമ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല. ദർ ഈസ് എ സീൻ വെയർ അംബേദ്കർ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എ എക്കണോമിക്സ് MA ഹി ഹാസ് കം ആസ് എ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ഇൻ എ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ്. There will be a kuja where the drinking water will be kept and there will be 1 glass there. As like everybody, Ambedkar went to the kuja, took some water and drank it without touching. It doesn't touch his mouth. He did that. After that, nobody drank from that kuja, neither from the glass. There should be a separate kuja and glass for the officer. Remember the officer. Even the chaprasi could drink from it, but not the officer. He studied because of the generosity of the then Baroda king. അതിലാ പഠിച്ചത്. അവർ സഹായിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത്രയും ബ്രില്യൻ്റായ മനുഷ്യനെ. KR നാരായണൻ്റെ ലൈഫും അത് തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ട് അയാൾ ആരായി? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആവാൻ മാത്രമുള്ള അയാളുടെ കഴിവ് പുറത്തു വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ മോഡലായിട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കുറേ പേരൊക്കെ അതൊക്കെ മറന്ന് പോണ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിൽ ചിരിക്കും. കുരങ്ങന്മാരെന്തറിഞ്ഞു വിഭു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവരെന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് സിംഹമായി ജീവിക്കുക, സിംഹമായി ജീവിക്കുക. ആടുകളാവരുത്. ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തി ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗാണ്. എന്നോട് അവിടെ പോയിട്ട് 2 വാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് മേന്നൊന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഞാനും ഇപ്പോൾ ഒരാടായി ഇന്ന് 3 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത്. അംബേദ്കറുടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ബി എ ലയൺ. പക്ഷെ ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ലയൺ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ലാമിനെ പോലെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്നതും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഒരു നിമിത്തമാവട്ടെ. നിങ്ങൾ ആ സിനിമ കാണണം, നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം. അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലുണ്ട്, അത് വായിക്കണം. സർ അതിനകത്തുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അതിൻ്റെ റെലവൻസ് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. വിതിൻ ദ കാസ്റ്റ് ഹി കുഡിൻ ഫൈൻഡ്, സോ ഹി തോട്ട് അനദർ റിലിജൻ വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഓഫ് ഹിം. ഒരു ഗുണമുണ്ടായില്ല. ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുസ്തകം, ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമർ ഓഫ് പബ്ലിക് ലൈഫ് ഫ്രം ദ സോഷ്യൽ മാർജിൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമറാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് കൂലി യോജിച്ചത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട്
ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെയും, അല്ലാത്തവർ മലയാളത്തിലെ പുസ്തകവും നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ സിനിമ ദയവായി കാണണം. 100% എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, എങ്കിലും എടുത്തിടത്തോളം ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പുസ്തകം ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്താണ്. ആൻഡ് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ടു ഡോക്ടർ റോഡ്രിഗ്സ് ഫോർ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്ക്.